Whether your voice is audible? Yeah, thank you. Let's start the class. So everyone created your AWS account. All AWS account create pattingla. Everyone created your AWS account, correct? Everyone created your AWS account. Okay. Anyone have any doubts? And my team will share you the video of how to create AWS account. Okay. I think my team will share now. Okay. If anyone don't know how to create your AWS account, my team will share now. Okay. How to create AWS account. The video. Okay. Fine. It's asking card details, sir. Can we can create without card details? No, we have to give card details actually, because it's for verification. Without card details, you can't create your AWS account. Clear? Fine. Let's start the class. Okay. Let's go to my console, AWS console. So in class நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா, we are going to create a supercomputer. Okay. We are going to create a this team share this video in WhatsApp group. Okay. Share how to create AWS account in WhatsApp group. Okay. So in class la enna paak pona, how to create a supercomputer in AWS cloud. How to create a supercomputer in AWS cloud less than a minute. Okay. Okay. எப்படி வந்து ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் வந்து AWSல கிரியேட் பண்ணான்னு பார்க்கலாம். Less than a minute. Then we'll be converting this supercomputer. Okay. Supercomputer வந்து நம்ம web server convert பண்ணிட்டு, okay. We are going to convert this supercomputer into web server. Okay. I'll be teaching you how to convert this supercomputer to web server. ஒரு சின்ன project பார்க்க போறோம். Okay. The project title is we are going to see a small project. Okay. The project title is EC2 static web hosting. Okay, we are going to deploy your website, static web hosting. Okay, இப்போ நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா, ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட் டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா, அந்த வெப்சைட்டை வந்து நம்ம இன்னைக்கு எப்படி வந்து ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ல அதை எப்படி சர்வரா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அந்த வெப்சைட் வந்து எப்படி அந்த சர்வர்ல வந்து டெப்ளாய் மீன்ஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டு அண்ட் ஹவு டு ஷேர் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்க வெப்சைட் எப்படி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்றது பார்க்கலாம். கிளியர்? Fine. Everyone is ready to do this project with me? How many of them ready? Okay, let's start the class. Okay, fine. Let's do this project. Okay, fine. Before that, number one, we have to create a supercomputer. Okay, we have to create a supercomputer. We have to create a supercomputer. Supercomputer means high configuration. Mostly you can call it as high configuration systems. It have more RAM, more CPU, more hard disk, storage. Clear? It's called supercomputer. High configuration. So நீங்க இங்க வந்து cloudல வந்து பாத்தீங்கன்னா it provides high configuration hardware. Clear? Fine. Fine, Ramkumar. Clear? புரிஞ்சுச்சா? Okay. I will show you. Okay. So அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர், ஓகே, நார்மலா வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே, நார்மலா நீங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் இஸ் பில்ட் யூசிங் வாட் ஹார்ட்வேர். எப்படி நீங்க வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து பில்ட் பண்ணுவீங்க, அசம்பிள் பண்ணுவீங்க, ஒரு லேப்டாப் எப்படி அசம்பிள் பண்ணுவீங்க? மெயினா வாட் ஆர் த காம்பனன்ட்ஸ்? ஓகே, உங்க லேப்டாப், ஓகே, அண்ட் யுவர் பிசி இஸ் பில்ட் வித் வாட் ஹார்ட்வேர்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ். என்னென்ன ஹார்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணிருக்காங்க? ரேம். ஓகே, அப்ப ரேம் வேணும், CPU, then hard disk, storage, hard disk, motherboard, இது எல்லாமே வேணும். right? RAM, CPU, hard disk, motherboard, etc. etc. But when it comes to, okay, so அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? இந்த ஹார்ட்வேர்ல we'll be installing OS. Okay, இந்த ஹார்ட்வேர்ல we'll be installing OS. Because why we'll be installing OS?
எதனால இந்த ஹார்ட்வேர்ல நம்ம ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண anyone? பிகாஸ் டைரக்டா நம்மளால இந்த ஹார்ட்வேர் சிஸ்டம் கூட பேச முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ உங்களோட லேப்டாப்ல ஸ்பீக்கர் இருக்கும். உங்க ஸ்பீக்கர்கிட்ட போயிட்டு ஸ்பீக்கர் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்படி சொன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? உங்க ஸ்பீக்கர் வால்யூம் your speaker volume will increase? கிடையாது. பிகாஸ் your hardware will not understand your language. கரெக்டா? இல்ல நீங்க ஒரு ஃபைல் ஸ்டோர் பண்ண அப்படின்னா ஃபைல் ஸ்டோர் பண்ண சொன்னா ஃபைல் ஸ்டோர் ஆகுமா? ஸ்டோர் ஆகாது. எப்படி ஸ்டோர் ஆகும்? அவங்க ஆர்டர்ஸ்க்கு ஃபைல் ஸ்டோர் ஆகும்? நோ. அப்ப உங்க ஆர்டர் கூட நீங்க இன்டராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா you need some program. Okay, if you want to interact with your order, because your order understands only, your machine understands only zeros and ones. உங்களால zeros and ones யூஸ் பண்ணி உங்க மெஷின் கூட பேச முடியாது. அப்ப you need some program. Okay, you need some program. Okay, just wait a minute. Okay, fine. You need some program. Okay, you need some program which will help you to communicate with your hardware. And the program என்ன ப்ரோக்ராம்னா OS. So you need a OS program. அந்த OS program என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்க ஆர்டர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் மை ஸ்பீக்கர் வால்யூம், நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஐம் யூசிங் விண்டோஸ் OS. அப்போ எனக்கு விண்டோஸ் OS என்ன பண்ணுது? செட்டிங்ஸ்ல எனக்கு ஓகே வால்யூம்னு ஒரு ஓகே யூ கேன் see here. I'll show you. Okay, so you can see. So செட்டிங்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா I have system. அப்ப இது யார் ப்ரொவைட் பண்றா? OS. அப்ப இதுல வந்து நான் சவுண்ட்ல போயிட்டு இஃப் ஐ இன்க்ரீஸ் மை வால்யூம், ஓகே இஃப் ஐ இன்க்ரீஸ் மை வால்யூம், என்னோட ஹார்ட்வேர் ஓகே லேப்டாப்ல இருக்க ஸ்பீக்கர் வால்யூம் இன் மை ஹார்ட்வேர் the volume will increase. ஸோ அப்போ யார் ஹெல்ப் பண்றா அந்த ஆர்டர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண? யோர் OS ப்ரோக்ராம். அப்போ உங்க OS வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கொடுக்குது. அந்த இன்டர்ஃபேஸ் மூலயமா யூ கேன் இன்டராக்ட் வித் யோர் ஹார்ட்வேர். இப்போ ஸ்பீக்கர் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணா என் ஸ்பீக்கர் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டோர் சம் ஃபைல்ஸ் இன் மை ஹார்ட் டிஸ்க், okay, I'll go to file manager. Okay, I'll go to file manager and I'll go to this PC. So this is my hard disk. So if my hard disk file store I can right click and I can store some files. Correct, or file create பண்ணிக்கலாம். Or I can store some files inside my hard disk. அப்ப யார் ஹெல்ப் பண்றா? என்னோட ஹார்ட்வேர்ங்கிற ஹார்ட் டிஸ்க்ல ஸ்டோர் பண்ண my OS. So end of day OS is a program. Program என்ன? End of day is a software or it's a program. End of it's a code. Okay, program okay, what is program? It's a code. Okay, அப்ப அந்த ப்ரோக்ராம்ங்கிற OS ப்ரோக்ராம் தான். ஓகே, கோட் end of அதுவுமே வந்து ஒரு லாங்குவேஜஸ் லைக் C++, பைத்தான் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் OSங்கிற ப்ரோக்ராமே கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா? அப்ப அந்த OS ப்ரோக்ராம் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுது? ஆர்டர் கூட இன்டராக்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ அப்ப இட் கிவ்ஸ் சம் இன்டர்ஃபேஸ். OS giving us an interface. அப்ப அந்த இன்டர்ஃபேஸ் மூலமா நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம். Clear with your hardware? Clear? Fine. So main எதுக்கு உங்களுக்கு வந்து laptops and computers? Main எதுக்காக? What is the purpose? To run the application. Am I right? Correct? Am I right? உங்களுக்கு எதுக்கு laptops இல்ல PC எதுக்கு யூஸ் பண்றீங்க? To run your application. Okay. Okay. அப்போ வந்து to run application. அப்போ வந்து டைரக்டா உங்க ஹார்ட்வேர்ல வந்து உங்களால அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ண முடியாது. ஓகே, டைரக்டா வந்து உங்க ஹார்ட்வேர்ல வந்து உங்க அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ண முடியாது. அப்ப டாப் ஆஃப் OS only you can run your application. Top of OS only you can run your application. எந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்? லைக் your notepad, your VLC media player, or your browser, Chrome browser, இல்ல Edge browser. இது மாதிரி எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸ், ஓகே, எல்லா மீன்ஸ் அப்ளிகேஷன். இந்த அப்ளிகேஷன்லாம் நீங்க ரன் பண்ண அப்படின்னா you need a OS. Without OS you can't run any application. Clear? Without OS you can't run any application. So top of OS only you run your applications. Clear? Fine. இப்போ ஒரு ஹார்ட்வேர்ல ஒரு லேப்டாப்லயோ ஒரு பிசிலயோ OS இல்ல அப்படின்னா there's no use of that hardware. ஏன்னா நீங்க OS இல்ல அப்படின்னா you can't directly interact with your hardware system. Clear? Without OS you can't directly interact with your hardware system. So it's simply waste. So with help of OS only you can interact with your hardware system, and with the help of OS only you can run your application like browsers, Chrome browser, Edge browsers, VLCs, and Notepad application, etc. etc. Clear? Fine. So about the pathing up now. Okay, the more important,
okay, the more important is அப்போ வந்து நீங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் பில்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ஹார்ட்வேர் வேணும்? ரேமு, சிபியூ, ஹார்ட் டிஸ்க்கு, லைக் மதர் போர்டு, எக்ஸெட்ரா இந்த நிறைய ஹார்ட்வேர் சிஸ்டம் வேணும். பட் த எண்ட் கோல், ஓகே, அப்போ மெயினா என்ன வேணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் வேணும். இதெல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்க ஒரு லேப்டாப்போ ஒரு பிசி பில்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, பட் வந்து கார்பரேட் வேர்ல்டு, இன் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி, ஓகே, இந்த கார்பரேட் வேர்ல்ட், ஓகே, என்ன பண்றாங்க? வாட் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் டூ? எனிவன் கேன் சி. சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் என்ன பண்றாங்க? they create the application. அவங்களுக்கு ஓகே, they create the application. கரெக்டா? அதான பண்றாங்க எல்லா சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிலையும். ஒன்னு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்றாங்க, எல்லாருமே அதான் பண்றாங்க. am I right or wrong? Every IT company is creating a application and managing the application. am I right? So அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஓகே, அப்ப நம்ம இப்ப இங்க இருக்க எல்லாருமே நீங்க ஐடில தான் போய் ஒர்க் பண்ண போறீங்க. அப்ப உங்க கம்பெனி என்ன பண்றாங்க? they going to create the application. அப்ப உங்க அப்ளிகேஷன் எந்த ஹார்ட்வேர் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்? ஓகே, எந்த ஹார்ட்வேர் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா இட்ஸ் மெயின்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன், ஓகே, உங்க அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும்போது எது மெயினா அது டிபெண்ட் பண்ணும், இல்லை எது அது கன்சியூம் பண்ணும் அப்படின்னா ரேம், சிபியூ, ஹார்ட் டிஸ்க். ஸோ அப்போ வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா, ஓகே, இஃப் யூ கிரியேட் அப்ளிகேஷன், அப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்க ரன் பண்றீங்க உங்க லேப்டாப்லயோ இல்ல ஏதோ ஒரு சர்வர்லயோ ஏதோ ஒரு ஹார்ட்வேர்ல உங்க அப்ளிகேஷனை நீங்க ரன் பண்றீங்க, ஓகேவா? ஏன்னா எல்லா கம்பெனியும் வாட் தே டு, தே கிரியேட் அப்ளிகேஷன். ஸோ அப்போ எண்ட் ஆஃப் டே அந்த அப்ளிகேஷன் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணணும்னா வாட் தே வாண்ட் டு, நீங்க ஒரு எல்லா கம்பெனியும் அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்றாங்க, எல்லா ஐடி கம்பெனிஸ். இப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணணும்னா தே ஹேவ் டு ரன் தட் அப்ளிகேஷன். they have to run that application. அப்ப எங்க ரன் பண்ணுவாங்க? இன்சைட் த கம்ப்யூட்டர் ஆர் லேப்டாப் ஆர் சர்வர்ஸ், அதெல்லாம் ரன் பண்ண போறாங்க. அப்ப அந்த அப்ளிகேஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? ரேம், சிபியூ, ஹார்ட் டிஸ்க், ஓகே, அண்ட் யுவர் ஓஎஸ். மோஸ்டா இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு உங்க அப்ளிகேஷன். இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் என்ன ஆகும்? உங்க அப்ளிகேஷன் வில் பி ரன்னிங். ஐ வில் ப்ரூவ், நான் ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன். I'll prove you. Okay, let's see. So அதுக்கு முன்னாடி, okay, did you know what is the difference between RAM and hard disk? Can anyone explain? Because anyone explain என்ன ஒரு difference? RAM and hard disk, can anyone have any? What is the main difference? What is the difference between RAM and hard disk? Anyone? RAM and hard disk, what is the difference? Anyone can explain? Okay, so I'll be, okay, RAM is a small and erasable memory. Okay, what about others? Fine. So நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், ரியல் டைமா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, லெட்ஸ் டேக் அ ப்ரோக்ராம். நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நம்ம ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஒரு ஸ்மால் ப்ரோக்ராம். ஓகே, அந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் நான் என்ன பண்றேன்? ஐ எம் ஆடிங் 2 numbers. அந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் நான் என்ன பண்றேன்? ஐ கோ டு ஆட் 2 numbers. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்றேன்? பிரிண்ட் 1 + 2 அப்படியே கொடுக்குறேன். 1 + 2. ஓகே, ஃபைன். ஸோ அப்போ இந்த ஃபைலை வந்து நான் என்ன பண்றேன்? எங்க ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன்? இந்த ப்ரோக்ராம்ல. ஓகே, ஒரு ஃபைல் எடுத்து அந்த ஃபைல்ல நான் ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எழுதிருக்கேன், டு ஆடிங் ஆஃப் 2 numbers எழுதிட்டு இந்த ஃபைல் நான் எங்க சேவ் பண்ணுவேன்? வேர் ஐ வில் சேவ் திஸ் ஃபைல்? இன் மை ஹார்ட் டிஸ்க். கரெக்டா? எதுக்கு இந்த ஃபைலை நான் ஹார்ட் டிஸ்க்ல சேவ் பண்றேன்? எனிவன்? எதுக்கு இந்த ஃபைலை நான் ஹார்ட் டிஸ்க்ல சேவ் பண்றேன்? பிகாஸ் இட் வில் பி சேவ்டு பெர்மனன்ட்லி. ஸோ அப்போ வந்து நாளைக்கு நீங்க இந்த லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணாலும் இந்த ஃபைல் உங்க ஹார்ட் டிஸ்க்ல பெர்மனண்டா இருக்கும். அடுத்த நாள் ஓப்பன் பண்ணாலும் பெர்மனண்டா இருக்கும். ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஓப்பன் ஆனாலும் உங்க ஹார்ட் டிஸ்க்ல இந்த ஃபைல் சேஃபா இருக்கும். பிகாஸ் யுவர் ஹார்ட் டிஸ்க் பெர்மனன்ட் ஸ்டோரேஜ். ஃபைன். இப்போ வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் ரேம்? அப்போ வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கு, பெர்மனண்டா ஸ்டோர் பண்றதுக்கு உங்க ஹார்ட் டிஸ்க். ஃபைன். அப்போ இந்த ஃபைலை நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். ஃபைன். இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஐ வாண்ட் டு ரன் திஸ் ப்ரோக்ராம். இப்போ நார்மலா வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் CPU? Okay, what is the purpose of CPU? Anyone can say what is the purpose of CPU? CPU is a central processing unit.
அப்ப இது என்ன பண்ணும், எல்லா டாஸ்கையும் உங்க லேப்டாப்ல இருக்க எல்லா டாஸ்கையும் அதான் ப்ராசஸ் பண்ணும். உங்க CPU தான் ப்ராசஸ் பண்ணும். லைக் யுவர் பிரெயின். உங்க பிரெயின் என்ன பண்ணும், சி இப்போ சில பேருக்கு பிரெயின் டெட் ஆயிரும். பிரெயின் டெட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம், அவங்களால எந்த ஒர்க்கும் பண்ண முடியாது. ஆமா, கரெக்டா? ஏன்னா அவங்க உயிரோட இருப்பாங்க, ஆனா எந்த ஒரு வேலையும் பண்ண முடியாது, எந்த டாஸ்க்கும் பண்ண முடியாது. நம்ம ரைட் ஆகிறோம். பிரெயின் டெட் ஆயிடுச்சுன்னா எந்த ஒரு டாஸ்க்கும் பண்ண முடியாது. லைக் இங்க எழுந்துச்சு போக முடியாது, எதுவுமே மூமெண்ட்டே இருக்காது. கரெக்டா? அதே மாதிரி தான் உங்க CPU. உங்க CPU தான் பிரெயின். இட் வில் ஹேண்டில் ஆல் த டாஸ்க். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா யார் ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுப்பா, இந்த CPU. அப்போ இந்த CPU தான் இந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு ரிசல்ட்டை கொடுக்கும். பட் CPUக்கு வந்து பைத்தான் தெரியுமா? வெதர் CPU will understand Python? No. CPU ஒரு hardware. It understand only machine code. It understand only machine code like zeros and ones. Clear? It's understand only machine code like zeros and ones. Clear? Fine? Okay. இப்போ அப்ப வந்து இந்த டாஸ்க், ஓகே, ஆடிங் டூ நம்பர் டாஸ்க் CPU-ல ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா? Whether CPU can understand this Python program? No. அப்ப ரியல் டைம்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஓகே, இந்த ஃபைலை நீங்க டபுள் கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணும்போது, இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமை நீங்க ரன் பண்ணும்போது, இந்த ஃபைலோட ஒரு காப்பி, ஓகே, இந்த ஃபைலோட ஒரு காப்பி, இந்த ஃபைலே எக்ஸாக்டா போகாது, இந்த ஃபைலோட ஒரு காப்பி ரேம்ல போய் ஸ்டோர் ஆகும். இந்த ஃபைலோட ஒரு காப்பி ரேம்ல போய் ஸ்டோர் ஆகும் இன் zeros and ones ஃபார்மேட். எந்த ஃபார்மேட்ல ஸ்டோர் ஆகும்? இட் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் தி zeros and ones ஃபார்மேட். ஏன்னா CPU கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன்லி zeros and ones. அப்ப இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் ரேமுக்கு போகும்போது இட் வில் பி, நீங்க இது ரன் பண்ணும்போது zeros and ones ஃபார்மேட்ல ரேம்ல ஸ்டோர் ஆயிரும். ஓகே, லைக் இட் வில் பி ஸ்டோர் லைக் திஸ். ஓகே, இதான் the task 1. The task 1 zeros and ones ஸ்டோர் ஆகும். இப்ப ரேம் என்ன பண்ண தெரியுமா? ஓகே, CPU வாட் CPU do, ரேம்ல ஏதாச்சும் ஒரு டாஸ்க் வந்திருக்கு அப்படின்னா CPU போய் அந்த டாஸ்க்கை ப்ராசஸ் பண்ணும். ஸோ ஒன்லி CPU இஸ் கால்ட் சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட். ஓகேவா? ஃபைன், இட்ஸ் ஒன்லி கால்ட் சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட். அப்போ வந்து என்ன ஆகும், CPU தெரியும், ஓகே ரேம்ல ஒரு டாஸ்க் வந்திருக்கு, அந்த டாஸ்க்கை நம்ம போய் ஹேண்டில் பண்ண சொல்லிட்டு CPU என்ன பண்ணுவோம், அந்த டாஸ்க் எடுத்துட்டு போய் நம்பரை ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு அவுட்புட் கொடுக்கும். கிளியர்? ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க இந்த ப்ரோக்ராமை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க, இந்த ஃபைல் ரன் பண்ணுறதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராம் எரேஸ் ஆகிடும் ரேம்ல இருந்து. கிளியர்? ஸோ இப்போ நான் அப்படியே நான் இன்னொரு இமேஜின் பண்ணுங்க, இதான் உங்களோட நோட் பேட் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம். ஓகே, நோட் பேட், நார்மலாக நான் நோட் பேட் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நோட் பேடுங்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான், மாதிரி ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணுவாங்க, C++, ஜாவா, லைக் தட் தே வில் பி கிரியேட்டிங் நோட் பேட் யூசிங் சம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். அப்போ இது ஒரு அப்ளிகேஷன், இது ஒரு ப்ரோக்ராம் தான். அப்போ நோட் பேட் வந்து நீங்க நாளைக்கு ஓப்பன் பண்ணாலும் ஓப்பன் ஆகும், நீங்க ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு ஓப்பன் ஆனாலும் நோட் பேட் ஓப்பன் ஆகும். ஆமாம். ஸோ அப்போ நோட் பேட் அப்போ எங்கே ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், நோட் பேடோட ப்ரோக்ராம் பெர்மனெண்ட்டாக நோட் பேடோட ப்ரோக்ராம் எங்கே ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், இட் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் மை ஹார்ட் டிஸ்க். ஆமாம். அப்போ நோட் பேட் ப்ரோக்ராம் வந்து எனக்கு எங்கே ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், என்னோட ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் பெர்மனெண்ட்டாக. ஃபைன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், நான் நோட் பேடை ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணோன்னே என்ன ஆகும், அந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்க ஒரு ப்ரோக்ராமோட காப்பி, நோட் பேட் ப்ரோக்ராமோட ஒரு காப்பி எடுத்து போய் ரேம்ல ஸ்டோர் ஆகும். ஏன்னா அப்போதான் CPU வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும், ரேம்ல ஸ்டோர் ஆனதான். ஏன்னா ரேம்ல ஸ்டோர் ஆகும்போது தான் zeros and ones ஃபார்மேட்ல ஸ்டோர் ஆகும். ஓகே, லெட்ஸ் ஓப்பன் டாஸ்க் மேனேஜர். ஓகே, லெட்ஸ் ஓப்பன் டாஸ்க் மேனேஜர். இப்போ இங்க பாருங்க, see you have CPU, memory, disk or disk. See they focused on this only. கிளியர்? நெட்வொர்க் GPU அதுக்கப்புறம் தான், மெயினாக இதுதான் மெயின், ரொம்ப மெயினாக இது மெயின் தான். இது அப்புறம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். CPU, மெமரி, டிஸ்க். இப்போ நம்ம ரேமுக்கும் ஹார்ட் டிஸ்க் என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இஃப் ஐ ஓப்பன் மை CPU-ல டேரெக்டாக ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஏன்னா ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் ஆகும்போது டேட்டா வேற ஃபார்மெட்டில் ஸ்டோர் ஆகும். கிளியர்? இட் வில் CPU ஒன்லி ஹேண்டில் த டாஸ்க் ஃப்ரம் ரேம் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன், யூ கேன் சி இங்கே நோட் பேடே இல்லை, ரைட்? இங்கே உங்களுக்கு நோட் பேடே இருக்காது. ஸோ இப்போ நான் நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணுறேன். நான் நோட் பேட் ஒன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணேன், எனக்கு இங்கே நோட் பேட் வந்துட்டு பாருங்க. சி, பிகாஸ் ரேம்ல போய் அந்த டாஸ்க் வந்து ஸ்டோர் ஆயிடும், அந்த ப்ரோக்ராம். சி, notepad. See, can you see this notepad? I think you can see notepad. தெரியுதா? நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன், தெரியுதா notepad? இங்க பாத்தீங்கன்னா CPU 0%, RAM பாருங்க, மெமரி 132 MB. Can you see? Yeah, sorry, memory, sorry, 4.4 MB. மெமரி எவ்வளோ? 4.4 MB.
ஓகே, டிஸ்க் வந்து 0. இப்போ CPU பாருங்க, ஒன்ஸ் நான் டைப் பண்றேன், இதுல வந்து நான் டைப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றேன். See, I start typing. See the CPU usage. இந்த CPU usage நீங்க பாருங்க. Try to see, it's running. Okay, fine. So இப்போ இந்த CPU பாருங்க, usage 0% இருக்கு. When I start typing, see, அதோட usage பாருங்க, it will increase. CPU usage will be increasing. Just wait a minute. Can you see? Actually, எனக்கு notepad. Once again. See, can you see? It's increasing. தெரியுதா உங்களுக்கு? இது மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. Just wait a minute. Okay. Again, I open notepad. See, இப்போ இங்க வந்துச்சு. ஓகேவா? நான் ஒன்ஸ் டைப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றேன். CPU பெர்சன்டேஜ் பாருங்க, 0 இருக்கா? Can you see? CPU 0ல இருக்கு. நான் ஒன்ஸ் டைப் பண்ண பாருங்க. See, அந்த CPU பெர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பாருங்க நோட்பேட்ல. Can you see? Okay, can you see? So the CPU usage is increasing. Okay, so அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா your CPU will handle that. Okay, your CPU will handle that. ஓகேவா? So next, மெமரி பார்த்தீங்கன்னா மெமரி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா இப்போ இந்த டேட்டா எங்கே ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா, இந்த டேட்டா வந்து டெம்பரரியாக ரேம்ல தான் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஓகே, டெம்பரரியாகவும் இந்த டேட்டா வந்து உங்கள் ரேம்ல தான் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஒன்ஸ் யுவர் ஸ்டார்ட் டைப்பிங், யுவர் CPU will be increasing. See, 0.5, 0.8, 0.6 increase ஆகுது. Because my CPU is handling from my RAM. நான் ஸ்டாப் பண்ணதுக்கப்புறம் 0% பிகாஸ் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு, ஹேண்டில் பண்ணேன். ஓகேவா? ஸோ யுவர் ரேம் அப்போ இந்த டெம்பரரி என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருவாங்க. உங்கள் ரேம்க்குன்னு ஒரு ஸ்டோரேஜ் இருக்கும். எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் அலோகேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, நோட் பேடுக்கு 1.8 MB ஸ்டோரேஜ் ரேம்ல அலோகேட் பண்ணிருக்காங்க, டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ். அப்போ இந்த டேட்டா நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, இந்த டேட்டா, திஸ் டேட்டா இஸ் ஓகே, திஸ் டேட்டா இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் யுவர் ரேம். இப்போ இந்த க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன், இந்த நோட் பேட் அப்ளிகேஷன் நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும், இந்த டேட்டா erase ஆகும். From my RAM, the data will got erased. Clear? Okay. So அப்ப இந்த டேட்டாவை permanently store பண்ணனும் அப்படின்னா what I want to do? If I want to store this data permanently, what I want to do? Anyone? Anyone? அப்ப வந்து just I close this. Okay. Saving my hard disk. Yes. So இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்றேன், don't save கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்க க்ளோஸ் ஆயிடும். ஓகே, இங்க எனக்கு க்ளோஸ் ஆயிடும். don't save. See, இப்போ எனக்கு டேட்டா என்ன ஆயிடும், that data will be erased from my RAM. Okay, so again I open notepad. Okay, again I type something. Welcome to AWS class. Okay, இப்போ நான் வந்து இந்த டேட்டா நான் பெர்மனண்டா எனக்கு வேணும் அப்படின்னா I'll be saving this. Okay, I'll be saving my yeah, this PC ல போயிட்டு I'll be saving my hard disk demo அப்படின்னு நான் சேவ் பண்ணுவேன். Okay, clear? Fine. Okay, or demo 1 இது வேணா சேவ் பண்ணிக்கிறேன். or save in my documents. So documents நான் சேவ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்போ இந்த டேட்டா எனக்கு பெர்மனண்டா என்ன ஆயிடும், இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்ல ஸ்டோர் ஆயிடும். ஸோ எப்பெல்லாம் வேணுமோ
I can go to my documents. And I can access this data. See, storage. So this is the difference between RAM and hard disk. Okay, wow. This is the difference between RAM and hard disk. So எதுக்கு நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அப்படின்னா, ஓகே, இண்டஸ்ட்ரியில நம்ம எல்லாமே என்ன பண்றாங்க, அப்ளிகேஷன் தான் கிரியேட் பண்ண போறாங்க. அப்ப அந்த அப்ளிகேஷனை நம்ம கிளவுட்ல தான் ரன் பண்ண போறோம். எதுல ரன் பண்ண போறோம்? சர்வர்ஸ்ல. ஓகே, we are going to run in the server. அப்ப we have to அந்த அப்ளிகேஷன் அப்ப எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்? ஓகே, அந்த அப்ளிகேஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ரேம், ஹார்ட் டிஸ்க், ஓகே, சிபியூ, இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். இப்போ உங்க அப்ளிகேஷன் வந்து ஹெவி வெயிட்டட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா உங்க ரேம், சிபியூ, ஹார்ட் டிஸ்க் என்ன பண்ணும்? யூ ஹேவ் டு இன்க்ரீஸ். ஒரு நல்ல கான்ஃபிகரேஷன் இருந்தால் உங்க அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பரா ரன் ஆகும். உங்க ரேம், சிபியூ, ஹார்ட் டிஸ்க் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா உங்க அப்ளிகேஷன் ஆகும், இட் வில் நாட் ரன் ப்ராப்பர்லி. கிளியர்? ஸோ இதெல்லாமே யூ ஷுட் ஹேவ் நாலேஜ். ஓகே, ஸோ கிளியர்? கரெக்டா? ஸோ see, clear? Fine. So just wait a minute. Okay, so இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா just I'm going to launch an instance and show you. Sign. Actually, I'm not going away from AWS topic. இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சா மட்டும்தான் you can clearly understand. Okay, வா, நீங்க ரேம், சிபியூ, ஹார்ட் டிஸ்க் இதெல்லாம் தெரியல அப்படின்னா நீங்க கிளவுட்ல போயிட்டு யூ கான் கிவ் எனி, நீங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது கம்பெனில போயிட்டு. ஓகேவா? ஜஸ்ட் நீங்க போயிட்டு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும்போது எதுக்கு அட்டன் பண்ற எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது. கிளியர்? ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேசிக்ஸ். ஓகேவா? எதுக்கு ஒரு சர்வர், எதுக்கு அந்த சர்வர்ல வந்து ரேம், சிபியூ, ஹார்ட் டிஸ்க் மெயின். ஏன்னா நீங்க வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்ண போறீங்க, ஒரு கிளவுட் இன்ஜினியர் ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்க ஒரு ப்ரொடக்ஷன்ல பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க சூஸ் பண்ணணும் என்ன மாதிரி கான்ஃபிகரேஷன் கரெக்டா இருக்கும் என் கம்பெனில இருக்க அப்ளிகேஷனுக்கு. அந்த ரேமோட எவ்வளோ ரேம் இருந்தால் பர்ஃபெக்டா இருக்கும், ரேம் அதிகமாக இருக்குமா, இல்லை ஹார்ட் டிஸ்க் அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுமா அப்ளிகேஷன், இதோட ஜிபியூ அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுமா. You have to know this knowledge. Without this knowledge, you can survive in industry. Okay. Here, sorry, I'm taking this time to explain this. So, if you are going, if you are feeling it's boring, you can leave the class. So you can see here, okay. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா see, we have how much CPU பாருங்க, 2 CPU 4 GB RAM. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப low configurations systems. So இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 96 CPU, 192 GB memory. Okay. Okay, 96 CPU, 192 memory. Okay, see, RAM பார்த்துக்கோங்க 192. see, நம்மலாம் லேப்டாப்ல யூஸ் பண்ற RAM எவ்வளோ? மேக்ஸிமம் 16 GB RAM யூஸ் பண்ணிப்போம். ஆனா இங்க மெமரி எவ்வளோ? 192 மெமரி. ஓகே, அப்போ 192 மெமரினா எதுக்கு வச்சிருக்காங்க? திஸ் ஓன்லி இஸ் கால்ட் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ். நான் இனிமே ஸ்க்ரால் பண்றேன், யூ கேன் செக். ஓகே, see, 128 CPU core. ஓகே, 256 GB மெமரி. நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் சைஸே வந்து 256 தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நீங்க மெமரியை பாருங்க, 256 GB மெமரி இருக்கு, ரேம் இருக்கு அப்படின்னா அது எவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்குன்னு பாருங்க. உங்க அப்ளிகேஷன்ல செம ஸ்பீடா ரன் ஆகும். ஓகே, so it's called super computer. See, 192 CPU, 384 GB memory. Clear? Okay, so what I'm coming to say is, அப்போ வந்து நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷனை நீங்க ரன் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் டோட்டலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் CPU, மெமரி, ஹார்ட் டிஸ்க் அண்ட் OS. ஓகே, ஃபைன். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அப்போ ரேம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், CPU ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், ஹார்ட் டிஸ்க் ரொம்ப முக்கியம். பிகாஸ் நான் ஆல்ரெடி இப்போ காமிச்ச மாதிரி நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ஓகே ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்க ரன் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷன் உங்களோட CPU, மெமரி, டிஸ்க்
இதுதான் மோஸ்டா இட் will consuming. Okay, next then GPU network. Okay, so later அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Okay, fine. So now what we are going to do is we are going to create a supercomputer. அப்போ நம்ம ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா மெயினாக என்னென்ன நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணணும். we have to choose CPU. உங்களுக்கு என்ன CPU வேணும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். Then you have to choose your RAM. உங்களுக்கு என்ன RAM வேணும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க் சைஸ். Okay, what is size. Then you have to choose your OS. லைக் என்ன மாதிரி ஓஎஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போறீங்க, அந்த ஹார்ட்வேர்ல நீங்கள் என்ன மாதிரி ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போறீங்க, இது நீங்கள் கண்டிப்பாக சூஸ் பண்ணணும். கிளியர்? ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் இந்த மதர் போர்டு இதில் எல்லாமே நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண தேவையில்ல. ஏன்னா உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும்போது நம்மளோட மெயின் கோல் என்ன, ஐடி கம்பெனியில் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறாங்க. அப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணி ரன் ஆகுது, CPU, RAM, ஹார்ட் டிஸ்க், ஓஎஸ். அப்போ இது 4 மட்டும் தான் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண தவிர மதர் போர்டோ இல்லை வேற ஏதோ ஹார்ட்வேரோ யூ டோன்ட் வாண்ட் டு கான்சன்ட்ரேட். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஹேவ் தட் நாலேஜ். கிளியர்? உங்களுக்கு நாலேஜ் எதில் இருக்குன்னா CPU, RAM, ஹார்ட் டிஸ்க் அண்ட் ஓஎஸ். இதை மட்டும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி யூ கேன் கிரியேட் யுவர் supercomputer in your cloud. Okay, fine. So we are going to create. Let's go and create. Let's go to my Edge browser. So அதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா so in AWS we have a service called compute service. Okay, in AWS we have a service called compute service. So in the compute service we have a service called EC2. So compute now உங்களுக்கு தெரியும். Okay, so like வந்து servers இல்லை computers இது மாதிரி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா you can go for compute services. Okay, so அதில் வந்து we have EC2 services. Okay, so இந்த EC2 ஓட full form என்ன அப்படின்னா Elastic Compute Cloud. The full form of EC2 is Elastic Compute Cloud. Okay, so this is a full form of EC2. Okay, so Elastic Compute Cloud அப்படின்னா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். எலாஸ்டிக்னா என்ன, இட்ஸ் எக்ஸ்பேண்டபிள். கரெக்டா? அதான் எலாஸ்டிக். ஸோ கம்ப்யூட்னா தெரியும், நார்மலாக உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ஸ் தட்ஸ் வில் கால்ட் கம்ப்யூட். கிளவுட்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும். ஓகே, அப்போ வந்து இதுக்கு ஏன் வந்து EC2 நேம் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த EC2ல போயிட்டு நீங்கள் சர்வர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். தட் மீன்ஸ் யூ கேன் கிரியேட் யுவர் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஓகேவா? அப்போ வந்து ஏன் எலாஸ்டிக் அங்கே நேம் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா, நீங்க ரிசோர்ஸ் நீங்க உங்க CPU, RAM, ஹார்ட் டிஸ்கை நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, யூ கேன் எக்ஸ்பேண்ட் இட். நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். யூ டோன்ட் வாண்ட் இட் லைக் வந்து நீங்க வந்து யூ டோன்ட் வாண்ட் டு வரி. ஓகே, இவ்வளோ RAM தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க, இவ்வளோ CPU தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க, லிமிட்டே கிடையாது. நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், உங்க RAM, CPU, உங்க ஹார்ட் டிஸ்க் உங்க ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். தட்ஸ் கால்ட் எலாஸ்டிக் கம்ப்யூட் கிளவுட். Clear? So only it's called as Elastic Compute Cloud. So if for example இன்னைக்கு வந்து உங்களோட requirements என்ன அப்படின்னா, உங்க ப்ராஜெக்ட்ல you are going to use a 32 CPU and 56 GB RAM and 50 TB hard disk அப்படின்னா, நாளைக்கு உங்களுக்கு ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் மாறுது, இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா you can increase. நீங்க 36 CPU இருந்து ஒரு 90 CPU நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். You don't want to worry. You can increase your RAM. You can increase your hard disk. So it's called elastic, it's expandable. Clear? So in the service, okay, we go to EC2 service, the virtual servers in the cloud. So in the EC2 service, you can create a virtual servers. Okay, so I'm going to create my first server. Okay, so we have an instance, launch instance. So launch instance அப்படின்னா instance na என்ன? Okay, இங்க வந்து சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் தான் இன்ஸ்டன்ஸ் சொல்றாங்க. ஓகே, இவங்க என்ன பண்றாங்க, சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் இவங்க என்னன்னு சொல்றாங்க, இன்ஸ்டன்ஸ்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஏன் இவங்க அது இன்ஸ்டன்ஸ் சொல்றாங்க அப்படின்னா, சிம்பிள், யூ கேன் கீப் எனி நேம். லைக் வந்து அஷூர்ல வந்து வர்ச்சுவல் மிஷின் சொல்லுவாங்க, விஎம் சொல்லுவாங்க அஷூர்ல, கூகுள் கிளவுட்ல வேற நேம் இருக்கும். நாளைக்கு நீங்க ஒரு கிளவுட் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கீப் யுவர் ஓன் நேம். பட் இவங்க என்ன நேம் வைக்கிறாங்கன்னா இன்ஸ்டன்ஸ் வைக்கிறாங்க. ஏன் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா, யூ கேன் கிரியேட் யுவர் சர்வர்ஸ் ஆர் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன்ஸ்டன்ட்லி. லைக் இன்ஸ்டன்ஸ் காஃபி தெரியல, இன்ஸ்டன்ட் காஃபில இன்ஸ்டன்ட் மேகின்னு என்ன, within a minutes you can create your Maggie or coffee. That's called instance. அதே மாதிரி by within an instance you can create your supercomputers. Okay, so only it's called instance. So I'm going to create my instance, launch instance. Okay, என்னோட இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு என்னோட சூப்பர் கம்ப்யூட்டருக்கு நான் ஒரு நேம் வைக்கிறேன். Let's keep it as
Okay, my first server அப்படின்னு நம்ம நேம் வைக்கிறேன் or super computer. அப்படின்னு ஒரு நேம் வைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஐ சூஸ் OS. I can choose my OS. ஸோ இதில் நான் என்ன OS சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா I will choose Windows OS. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வில் சூஸ் Windows OS. ஸோ அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம், we have to choose OS or disk RAM CPU to build your super computer. End of day எதுக்கு நம்ம சர்வர்ஸ் கிரியேட் பண்றோம், எதுக்கு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் கிரியேட் பண்றோம், end of day we are going to run our application on that super computer. Clear? Fine. I choose Windows OS. Okay, Windows OS 2025 நான் choose பண்ணிருக்கேன், latest version. Okay, இப்போ CPU and memory நான் choose பண்ணோம். So நான் என்ன CPU memory choose பண்றேன் அப்படின்னா I'll choose this T2 micro. Okay, I have T2 micro. Okay, go for 22. Yeah. So நீங்க வந்து இந்த 2022 யூஸ் பண்ணிக்கோங்க because 2025 வந்து T2 micro காமிக்க மாட்டுது. So you go for OS 2022. Okay, Windows server 2022, just choose this. Okay, because ஏன் நான் T2 micro யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா ஃப்ரீ டயருக்கு இதுதான் எலிஜிபிள். நீங்க வேற ஏதாச்சும் சூஸ் பண்றீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ சூஸ் T2 மீடியம் லார்ஜ் இது மாதிரி சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பில் ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ இட்ஸ் பெஸ்ட், நம்ம ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் தான் பண்றோம். ஸோ சூஸ் திஸ் T2 micro, 1 CPU 1 memory. இதெல்லாம் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் கிடையாது. இது எதுக்கு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ்க்காக தான். ஓகே, இதெல்லாம் ரியல் டைம்ல இந்த மாதிரி கான்ஃபிகரேஷன் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. எதுக்கு இந்த கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ். ஃபார் ப்ராக்டிசிங் தே கீப் திஸ் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ அது ஒன்லி கீப் அஸ் ஃப்ரீ டயர் எலிஜிபிள். ஓகேவா? ஸோ ஃப்ரீ டயர் எலிஜிபிள் இதுவே சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அப்போ நான் வந்து என்னோட CPU சூஸ் பண்ணிட்டேன், என்னோட RAM சூஸ் பண்ணிட்டேன், என்னோட OS சூஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, தென் வாட் ஐ வாண்ட் டு சூஸ் மை ஹார்ட் டிஸ்க். Then choose my hard disk. So அப்படி கீழே scroll பண்ணீங்க அப்படின்னா see configure your storage. Okay, you have called configure your storage. So I have 30 GB storage. Okay, and now on the free, okay, free வந்து 30 GB தான், but you can keep up to 16. Okay, 16 TB வரைக்கும் நீங்க வச்சுக்கலாம். Okay, 16 TB, but I keep 30 GB because for free tier we have only 30 GB. Clear? So அப்ப என்னோட hard disk size என்ன கொடுத்தா 30. That's all. So I configured my CPU, I configured my RAM, I configured my hard disk, I configured my OS. That's all. அப்போ நீங்க எந்த அப்ளிகேஷன் ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்ணாலுமே நீங்க இது மூணுத்துல தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். அப்போ உங்க ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க, என்ன OS சூஸ் பண்ணணும், என்ன ஹார்ட் டிஸ்க் சூஸ் பண்ணணும், என்ன RAM சூஸ் பண்ணணும், CPU சூஸ் பண்ணணும். இட்ஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் யர் ப்ராஜெக்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட். கிளியர்? ஃபைன். இதெல்லாம் சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வாட் யூ ஹேவ் டு டு இஸ் யூ ஹேவ் டு கிரியேட் அ பாஸ்வேர்ட். எதுக்கு பாஸ்வேர்ட்? பிகாஸ் இந்த சிஸ்டம் நம்ம எந்த ரீஜியன்ல கிரியேட் பண்றோம். I'm going to create this system in my Mumbai region. Okay, இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் நான் எந்த ரீஜியனை கிரியேட் பண்றேன்? மும்பை ரீஜியன். எஸ்டர்டே பார்த்தோம் வாட் இஸ் ரீஜியன். ஸோ நீங்க எந்த ரீஜியன்ல வேணா நீங்க சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். பட் ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் மை மும்பை பிகாஸ் நியர்பை எனக்கு மும்பை தான். ஸோ ஐ கிரியேட் இன் மும்பை ரீஜியன். ஃபைன். இப்போ மும்பை ரீஜியன்ல தான் நான் என்ன பண்றேன், ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் திஸ் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர். அப்ப நான் மும்பை ரீஜியன்ல இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ்? ஓகே, வாட் ஹேப்பன்ஸ்? ஓகே, ஐ வாண்ட் டு கனெக்ட் ஃப்ரம் சென்னை. நான் சென்னையில் இருக்கேன், சென்னையிலேருந்து மும்பையில் இருக்க சூப்பர் கம்ப்யூட்டருக்கு நான் கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அப்போ நான் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ நீட் அ பாஸ்வேர்ட். வித்தவுட் பாஸ்வேர்ட் ஐ கான்ட் ஏபிள் டு கனெக்ட். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டருக்கு வி ஹேவ் டு கிரியேட் அ பாஸ்வேர்ட். ஸோ ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் அ பாஸ்வேர்ட். ஸோ இங்கே பாஸ்வேர்டு எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும்னா கீபேர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். ஸோ கிரியேட் நியூ கீபேர். ஸோ சூஸ் கிவ் சம் நேம் டு யுவர் பாஸ்வேர்ட். லைக் வந்து இங்கே பாஸ்வேர்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஃபைல் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஃபைலுக்குள்ள தான் பாஸ்வேர்ட் இருக்கும். ஓகே, யூ வில் பி கெட்டிங் எ ஃபைல். அந்த ஃபைலுக்குள்ள தான் பாஸ்வேர்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபைல் நேம் நீங்க கொடுக்கணும். யூ கேன் கிவ் எனி நேம் டு யுவர் ஃபைல் நேம். பாஸ்வேர்ட் ஃபைல் நேம் நீங்க என்ன கொடுக்கலாம், பட் அதுக்குள்ள தான் பாஸ்வேர்ட் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், அந்த ஃபைலுக்குள்ள தான். ஸோ ஐ கிவ் த ஃபைல் நேம் ஆஸ் மை பாஸ் கீ அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன். கேன் கிவ் எனி நேம். ஸோ இதில் வந்து நான் பெம் ஃபார்மேட் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். பிபிகே நான் லேட்டர் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ. வாட் இஸ் பிபிகே? நான் லேட்டர் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ. ஐ வில் சூஸ் ஃபார்மேட் கால்ட் பெம். கிரியேட் கீபேர். ஸோ சி எனக்கு ஒரு ஃபைல் மாதிரி டவுன்லோட் ஆயிருக்கும். இந்த ஃபைலுக்குள்ள தான் எனக்கு பாஸ்வேர்ட் இருக்கும். ஓகே, சி திஸ் இஸ் மை பாஸ்வேர்ட். ஸோ இந்த ஃபைலை நான் கொடுத்தாதான் எனக்கு என்ன ஆகும், ஐ கேன் லாகின் டு மை மிஷின் விச் இஸ் பிரசன்ட் இன் மை மும்பை ரீஜியன். கிளியர்? ஸோ அப்போ இந்த ஃபைல் நீங்கள் பத்திரமா வச்சுக்கணும். யூ டோன்ட் வாண்ட் டு, இஃப் யூ டெலிட்டட் திஸ் ஃபைல் யூ கான்ட் லாகின் டு யுவர், ஓகே, யூ கான்ட் லாகின் டு யுவர் மும்பை ரீஜியன் சர்வர். அந்த அங்கே நீங்கள் கிரியேட் பண்ண
supercomputer kulla you can't log in. Okay, keep this safe. That's all. Clear? Okay, simple. எதுவும் இல்லை, நீங்க just create new keypad, choose create new keypad, choose பண்ணிட்டு இந்த பாஸ்வேர்ட் எதுல ஸ்டோர் இருக்கும், ஃபைலுக்குள்ள தான் பாஸ்வேர்ட் இருக்கும். அப்ப அந்த ஃபைலுக்கு ஒரு நேம் நீங்க தரணும். you can give any name, ராம்குமார், உங்க நேம் கூட நீங்க கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, என்ன நேம், அந்த ஃபைல் நேம் என்னன்னா இருக்கலாம், அந்த ஃபைல் நேம்க்குள்ள தான் பாஸ்வேர்ட் இருக்கா, அதான் முக்கியம். ஸோ இங்க பெம் கீன்னு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க, கிரியேட் கீபேட், தட்ஸ் ஆல். கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு it will be downloading. Okay, fine. Clear? Got it? Okay, so this is how you create the password. Just I will show you. So in our downloads, I'll be having the password. Okay, this is my password. So இது ரொம்ப நீங்க சேஃபா வச்சுக்கணும். Okay, fine. Now what I do, I'll launch my instance. So உங்களுக்கு clear இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Just keep any name to your supercomputer, choose the OS, choose your CPU memory, set the password create பண்ணிக்கோங்க, then storage, that's all. Launch instance. See, less than a minute and create out. See, less than a minute. See, that's all. In a supercomputer create ஆயிடுச்சு. So it's called instance. Okay, so hereafter now we have to say as instance. Here, fine. Okay, okay, fine. Okay, so இப்போ கிரியேட் ஆயிடுச்சு. this is your ID. okay, அந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு ஐடி இருக்கும். இது நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா okay, fine. So if you have to log into this supercomputer, okay, you have to log into this supercomputer. You can just select your, okay, நீங்க இது செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் ரன்னிங். ஓகே, இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டேட் வந்து ரன்னிங்ல இருக்கும். ஸ்டேட்டஸ் செக் வந்து 2/2 செக், இட் ஷுட் ஷோ 2/2 செக். ஓகே, ஸ்டேட்டஸ் செக் என்னன்னா இட் ஷுட் ஷோ 2/2 செக். ஓகே, லெட்ஸ் ரிஃப்ரெஷ் இட். இங்க ஏன் நான் 2/2 செக் வரணும்னு சொல்றேன் அப்படின்னா, 2/2 செக்குக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா, சி உங்களோட வந்து சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் கிரியேட் ஆகும், அப்போ வந்து உள்ள ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் ஆகும். அப்போ அந்த ஓஎஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் ஆகிறதுக்கு சில டைம் எடுக்கும். ஓகே, இட் டேக் டைம்ஸ் டு இன்ஸ்டால் யுவர் ஓஎஸ். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் 2/2 செக் வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்க ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஓகே, அப்போதான் இந்த மிஷின் கூட நீங்க கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ வி ஹேவ் டு வெயிட், பிகாஸ் உங்க ஹார்ட்வேர் கிரியேட் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் டாப் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட்வேர் யுவர் ஓஎஸ் வில் பி இன்ஸ்டால். ஸோ இட் டேக் டைம் டு இன்ஸ்டால் யுவர் ஓஎஸ். ஸ்டில் 2/2 செக் வரல. ஸோ ஒருவேளை இங்கே 2/2 செக் வரல அப்படின்னா some misconfiguration happened. You have to rectify it. ஏதோ ஒரு misconfiguration happened. Whether your voice is breaking, friends, when your voice is breaking. Yeah, thank you. Let's wait for 2/2 check. So அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது, உங்கள் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் ஆக கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது. ஸோ அதுக்கு தான் we go for டாக்கர் டெக்னாலஜி. ஸோ என்னோட டாக்கர் கிளாஸ் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். less than a second I can create my docker container. உங்க OS launch ஆயிரும். உங்க OS launch ஆயிரும், நீங்க போய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டாக்கர்ல. So I think என்னோட டாக்கர் ஒர்க் ஷாப் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்னா you know that. So or else go and see that video in YouTube. Okay, so அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து less than a second உங்க டாக்கர் கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகும். So nowadays so only they go for docker. Okay, நீங்க டாக்கர் யூஸ் பண்ணி can launch the machine OS less than a second. Okay.
Yeah, I got 2x2 check passed. Apna OS proper install it. You can go and use now. Okay, fine. Let's go to this connect. Okay, choose பண்ணிக்கோங்க. Just click connect. Okay, after connecting, you can see, okay, what I want to do is so என்னோட சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் எங்க இருக்கு? மும்பைல இருக்கு. Okay, instance. After I call this instance. Okay, என்னோட instance எங்க இருக்கு? It is in Mumbai. Am I right? Okay, fine. So I'm in Chennai. Correct. என்னோட லேப்டாப் வந்து சென்னையில இருக்கு. Okay, லேப்டாப் இன் சென்னை. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, சென்னையில இருந்து நான் மும்பைல இருக்க இன்ஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ணணும். எப்படி கனெக்ட் பண்றது அப்படின்னா, தெர் இஸ் அ ப்ரோட்டோகால். அந்த ப்ரோட்டோகால் வழியை தான் கனெக்ட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணணும், உங்களுக்கு நான் கால் பண்ணணும். எப்படி கால் பண்ணேன்? த்ரூ மொபைல். அப்போ மொபைலில் நான் கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணுவாங்களே. நான் உங்களுக்கு மொபைலில் கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னா தே வில் யூஸ் ப்ரோட்டோகால். சம் ஈஸி ஸ்டூடெண்ட், நீங்கள் யாராவது ஈஸி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். சம் ப்ரோட்டோகால் மூலியமாக தான் நான் கால் பண்ணுவேன். அந்த ப்ரோட்டோகால் வழி தான் உங்களுக்கு கால் ரிசீவ் ஆகும், எல்லாமே நடக்கும். அதே மாதிரி இந்த லேப்டாப்லேருந்து நான் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணணும். மீன்ஸ் இதுவும் விண்டோஸ், நான் யூஸ் பண்ணுறதும் விண்டோஸ், நான் விண்டோஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன், இதுவும் விண்டோஸ். ஏன்னா நான் கிரியேட் பண்ண இன்ஸ்டன்ஸும் விண்டோஸ் தான். ஸோ ஒரு விண்டோஸ் மிஷின்லேருந்து இன்னொரு விண்டோஸ் மிஷின் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா தேர் இஸ் அ ப்ரோட்டோகால், ஒரு கேட் மாதிரி இருக்கும். என்ன கேட் அப்படின்னா ஆர்டிபி, ரிமோட் டெஸ்க்டாப் ப்ரோட்டோகால், ஆர்டிபி ப்ரோட்டோகால். அப்போ இந்த ப்ரோட்டோகால் ஒரு விண்டோஸ் மிஷின்லேருந்து இன்னொரு விண்டோஸ் மிஷினுக்கு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணோம்னா யூ ஹேவ் டு யூஸ் திஸ் ஆர்டிபி ப்ரோட்டோகால். அப்போ இந்த ஆர்டிபி ப்ரோட்டோகால் மூலியமாக தான் யூ வில் பி கனெக்டிங் டு யுவர் இன்ஸ்டன்ஸ். இதுவே நீங்கள் லினக்ஸ் அப்படின்னா யூ வில் பி யூசிங் SSH protocol. Okay, but I'm using Windows, so அப்போ Windows to Windows machine I'm using RDP protocol. So அப்போ இந்த protocol வழியா தான் இந்த machine நம்ம connect பண்ண போறோம். So what we have to do, we have to download this software called RDP client. So இந்த RDP client software நம்ம download பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த client, இந்த software வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? We can connect to this machine, Mumbai's instance. Okay, okay. So defaultவே உங்களுக்கு வந்து உங்க Windowsல RDP இருக்கும். You can check remote desktop connection. So அப்ப இந்த சாஃப்ட்வேர், ஓகே, இந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு விண்டோஸ்ல இருந்து இன்னொரு விண்டோஸ் மிஷின் நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் திஸ் சாஃப்ட்வேர் ப்ரொவைட் ஆர்டிபி ப்ரோட்டோகால். இந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி ஒர்க் ஆகும்? ஆர்டிபி ப்ரோட்டோகால் தான் சாஃப்ட்வேர் ஒர்க் ஆகும். ஓகே, ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் இவங்க என்ன கொடுக்குறாங்க, இங்கேயே கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிருங்க. டவுன்லோட் திஸ் ஆர்டிபி ப்ரோட்டோகால் சாஃப்ட்வேர். டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் டவுன்லோட் திஸ் அண்ட் கிளிக் ஓப்பன் த ஃபைல். Once file நீங்க ஓபன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா it will ask for connect. Okay, it will ask for connect கேக்குது. Yeah, you can connect. See, it's asked for password. Okay, இப்போ நீங்க பாஸ்வேர்ட் என்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா you will be connected to your Mumbai server. That's all. So அப்ப இந்த RDP protocol வழியா நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். So for that we have to download this software. இந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுது? நமக்கு RDP protocol ப்ரொவைட் பண்ணும். அந்த protocol வழியா we can connect to my Mumbai's instance. So we have to download this and double click பண்ணிட்டு எஸ் கொடுங்க. எஸ் கொடுத்தீங்க அது மாதிரி ஒரு பாப்அப் வரும். அதில் you have to enter the password. பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா தான் we can log into our machine. ஸோ பாஸ்வேர்டு எங்கே இருக்கு? நம்மள்கிட்ட ஃபைலாக இருக்கு பாஸ்வேர்டு. பட் இங்கே எப்படி பாஸ்வேர்ட் கேட்குது? நார்மலாக கேரக்டர்ஸில் பாஸ்வேர்ட் கேட்குது. ரைட்? ஓகே, பட் பாஸ்வேர்டு இங்கே எப்படி இருக்கு? ஃபைலாக இருக்கு. ஸோ இந்த ஃபைல் எப்படி இங்கே அப்லோட் பண்ண முடியாது? பிகாஸ் உங்களுக்கு வந்து விண்டோஸ் வந்து ஃபைல் ஆஃப் பாஸ்வேர்டு சப்போர்ட் பண்ணாது. ஓகே, ஃபைல் ஆஃப் பாஸ்வேர்ட் சப்போர்ட் பண்ணாது. ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா கெட் பாஸ்வேர்டில் போயிட்டு ஐம் கோயிங் டு அப்லோட் திஸ் ஃபைல். ஓகே, ஐம் கோயிங் டு அப்லோட் திஸ் ஃபைல். ஒன்ஸ் நான் அந்த ஃபைலை அப்லோட் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த ஃபைல் போய் டீக்ரிப்ட் ஆயிடும். டீக்ரிப்ட்னா இதுக்குள்ள இருக்க பாஸ்வேர்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த பாஸ்வேர்ட் டீக்ரிப்ட் ஆகி ஓகே ஓகே ஸோ இந்த பாஸ்வேர்ட் வந்து டீக்ரிப்ட் ஆயிடும். ஓகே, இந்த பாஸ்வேர்ட் வந்து டீக்ரிப்ட் ஆகி வாட் ஹேப்பன்ஸ், யூ வில் பி கெட்டிங் யுவர் ஒரிஜினல் பாஸ்வேர்ட். ஓகேவா, ஃபைன். ஸோ என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த பாஸ்வேர்ட் வந்து என்கிரிப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, இந்த பாஸ்வேர்ட் வந்து என்கிரிப்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு புரியாது. ஸோ இந்த பாஸ்வேர்ட் வந்து நம்ம டீக்ரிப்ட் பண்ண போறோம். டீக்ரிப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வில் பி கெட்டிங் ஒரிஜினல் பாஸ்வேர்ட். ஓகே, ஸோ ஐ வில் டீக்ரிப்ட் திஸ் பாஸ்வேர்ட். So upload your private file. Okay, upload your file. Open. Okay,
So I'm going to decrypt this password to get my original password. So decrypt password. See, this is my original password. Okay, so idu appadiye na copy பண்ணிட்டு I can paste here. Here I can paste here and click OK. That's all. Once you click OK, it will ask whether I can connect. Yes. So it's connecting. See, it's connecting. So it's connecting to my Mumbai instance. Yeah, Ramkumar, I'll give you summary. Okay, it's a simple. எதுமே கிடையாது. நான் உங்களுக்கு summary கொடுக்கிறேன். Don't worry. I will give you a summary. So RDP client எதுக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு விண்டோஸ் மிஷின்ல இருந்து இன்னொரு விண்டோஸ் மிஷினுக்கு நீங்க கனெக்ட் பண்ணோம்னா you will be using RDP client. அந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? You can connect your another Windows machine. Clear, am? Okay, fine. Okay, நார்மலா நம்ம வந்து மொபைல் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிருப்போம் மாதிரி நம்ம கிளாஸஸ்ல மொபைல் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிருப்போம். அது யூஸ் பண்ணி லினக்ஸ் மிஷினை கனெக்ட் பண்ண மாதிரி அதே மாதிரி RDP கிளைண்ட்ங்கிற சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி ஒரு விண்டோஸ்ல இருந்து இன்னொரு விண்டோஸ்க்கு நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கிளியர், ஃபைன். ஓகே, I'll give yes so that எனக்கு நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் ஆயிடும். எஸ், fine. So see, I just connected to my Mumbai's instance and the computer கூட connect ஆயிட்டா. That's all. Okay, clear. So this is how you create the instance and you connect to your instance. Fine. Okay, again I'll explain to you, Ramkumar. Simple, எதுவுமே கிடையாது. Once நீங்க create பண்ணிட்டீங்க, instance create பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா just select your instance. Okay, instance select பண்ணுங்க, give connect கொடுத்துட்டு you can see RDP client. So இந்த client RDP மூலமா தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போறோம். பிகாஸ் என்னோட மிஷினும் விண்டோஸ், என்னோட லேப்டாப்லயும் விண்டோஸ் வைஸ் தான், என்னோட இன்ஸ்டன்ஸும் விண்டோஸ் தான். அப்போ விண்டோஸ்ல இருந்து விண்டோஸ் கனெக்ட் பண்ணா we should use RDP client software. ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் நான் டவுன்லோட் பண்ணிடுறேன். தட்ஸ் ஆல். கீப் சாஃப்ட்வேர் நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமா நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், என்னோட இன்ஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐ டபுள் கிளிக் திஸ் ஃபைல். ஓகே, டபுள் கிளிக் பண்ணனா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும். ஐ கிவ் கனெக்ட். என்ன கனெக்ட் பண்ண மாதிரி தட்ஸ் மை கோல். ஐ கிவ் கனெக்ட். ஸோ இட் ஆஸ்க் ஃபார் பாஸ்வேர்ட். நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், இப்போ பாஸ்வேர்ட் இல்லைன்னா எல்லாருமே லாகின் பண்ணிடுவாங்க, ரைட்? ஸோ வி நீட் பாஸ்வேர்ட். ஸோ வி ஹேவ் டு என்டர் த பாஸ்வேர்ட். பட் நம்மளுக்கு பாஸ்வேர்டு எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது? ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. அப்போ இது என்ன பண்ணும், இந்த பாஸ்வேர்டு உள்ளே போய் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய பாஸ்வேர்ட் இருக்குது. பிகாஸ் என்கிரிப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பாஸ்வேர்டு. ஓகே, என்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னா வாட் தே வில் டூ, ஒரிஜினல் பாஸ்வேர்டு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதை என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா வேற ஃபார்மேட்டில் சேஞ்ச் பண்ணி என்கிரிப்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. கிளியர்? ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், டு கெட் த ஒரிஜினல் பாஸ்வேர்ட், இந்த என்கிரிப்ட் பண்ண பாஸ்வேர்டை we have to decrypt. ஸோ decrypt பண்ணுறதுக்கு we can decrypt here itself. ஸோ go to get password. ஓகே, upload your private key. அந்த ஃபைல் அப்லோட் பண்ணுங்க. ஒன்ஸ் அந்த ஃபைல் அப்லோட் பண்ணி decrypt கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பாஸ்வேர்ட் கிடைக்கும். கிளியர்? ஸோ you got your original password. Copy this original password, paste here. That's all. ஓகே, ஒன்ஸ் ஓகே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கனெக்ட் ஆகும். தட்ஸ் ஆல். கிளியர்? Clear? Fine. See, it's connected. Clear? Fine. Okay, anyone have any doubts? Simple தான், ஒண்ணுமே கிடையாது. இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்றீங்க, நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். விண்டோஸ்ல இருந்து இன்னொரு விண்டோஸ்க்கு நீங்க கனெக்ட் பண்ணாலே you'll be using RDP client. அந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமா தான் நீங்க ஓகே you have to connect. ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், RDPங்கிற ப்ரோட்டோகால் மூலமா நீங்க விண்டோஸ்ல இருந்து விண்டோஸ் கனெக்ட் பண்ண முடியும். அப்போ RDP ப்ரோட்டோகால் வேணும் அப்படின்னா you go for RDP client. ஸோ அந்த கிளைண்ட் சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி டபுள் கிளிக் பண்ணுறீங்க, ஓப்பன் ஆயிரும். ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும், கனெக்ட் பண்ண போறீங்க. கனெக்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட் கேட்கும். உங்கள்கிட்ட பாஸ்வேர்ட் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது? ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. அது என்கிரிப்ஷனாக இருக்குது. அது நீங்கள் வந்து டீக்ரிப்ட் பண்ணுறீங்க. டீக்ரிப்ட் பண்ணால் ஒரிஜினல் பாஸ்வேர்ட் கிடைக்கும். அந்த பாஸ்வேர்ட் வந்து போட்டிங்கன்னா கரெக்ட் ஆயிருந்தா ஸோ ஈஸி. ஓகே, இட்ஸ் மெயின்லி யூஸ் டு கனெக்ட் டூ விண்டோஸ். யா, எஸ், நீங்கள் RDP யூஸ் பண்ணி தான் எல்லா கார்பரேட் வேலையும் ஒரு விண்டோஸ்லேருந்து இன்னொரு விண்டோஸ் மிஷின் இஃப் யூ வாண்ட் டு கனெக்ட் யூ கோ ஃபார் RDP, ரிமோட் டெஸ்க்டாப் ப்ரோட்டோகால். Okay, clear? Fine. If I have Linux OS, need to download RDP software? No. நீங்க Linux யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா RDP will not support. Okay, so நீங்க எப்படி Linux, if you want Linuxல இருந்து நீங்க அரவிந்த் you have Linux, so from Linux you want to log into Windows அப்படி கேக்குறீங்களா? Linuxல இருந்து Windows கனெக்ட் பண்ணுமா?
Am I right? My question is correct. ஓகே, லினக்ஸ்லேருந்து நீங்கள் விண்டோஸ் கனெக்ட் பண்ண அப்படின்னா நீங்கள் ஆர்டிபி டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்க. பட் சப்போர்ட் ஆகாமல் தெரியல, பிகாஸ் ஆர்டிபி ப்ரோட்டோகால் சப்போர்ட் ஆகாமல் தெரியல லினக்ஸில். செக் இட். ஓகே, பட் யூ ஹவ் டு டவுன்லோட் பண்ணி தான் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே ஃபைன். See, இதில் தான் நம்மளோட அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்ண போகிறோம். டுமாரோ we are going to do a project இந்த சர்வரில் தான். ஓகே, இது நம்ம இந்த இன்ஸ்டன்ஸை நம்ம சர்வராக கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இந்த இன்ஸ்டன்ஸை நம்ம சர்வராக கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். எப்படி டுமாரோ சொல்கிறேன். இந்த இன்ஸ்டன்ஸை சர்வராக கனெக்ட் பண்ணி இதில் நம்ம அப்ளிகேஷனை டெப்ளாய் பண்ண போகிறோம். இந்த அப்ளிகேஷன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ரியல் டைமில் நீங்கள் netflix.com போட்டால் உங்களால் பார்க்க முடியுதுல்ல. எப்படி பார்க்க முடியுது? ஸோ தே deploy that application in that computer instance or server. Clear? Tomorrow I'll show you what is the use of this instance. Clear? Fine. Anyone have any doubts? Sir, create பண்ணதுக்கு அப்புறம் what you do, you delete this instance. Create பண்ணதுக்கு அப்புறம் practice பண்ணதுக்கு அப்புறம் what you do, you delete this instance, because நீங்க run பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா then they put the charge. So terminate. Just select the instance, go to instance state, terminate. Okay, terminate. That's all. Terminate, delete. Clear? See, some companies use, but most of the companies don't use Windows. They use Linux. First, now Windows la pani kaamikren. Further class, I'll be using Linux. Clear? They use Linux servers. They don't use Windows. Most of the companies. But in the method, if they're using AWS, they follow this method. Clear? Fine. Okay. Thank you, friends. If you have any doubts, you can ask. Otherwise, thank you. Let's see you tomorrow. Yeah, yes, Ramkumar. அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த கம்பெனியை வச்சுக்கிறதுக்கு எதுக்கு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்றாங்க? எண்ட் யூசர் யூஸ் பண்ணணும்னா they have to deploy that application in server. இப்போ நீங்க யூஸ் பண்றீங்க டீம்ஸ், அதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்றீங்க? ஓகே, டீம்ஸ் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்றோம். இட்ஸ் a standalone அப்ளிகேஷன். பட் நீங்க யூஸ் பண்ற நெட்ஃபிளிக்ஸ், நீங்க யூஸ் பண்ற அமேசான் பிரைம், ஃப்ளிப்கார்ட்லாம் எப்படி ஆக்சஸ் பண்றீங்க? அந்த அப்ளிகேஷன்லாம் எங்க ரன் ஆகுது? உங்களோட சர்வர்ல ரன் ஆகுது, உங்க கம்ப்யூட்டர்ல ரன் ஆகுது. நெட்ஃபிளிக்ஸ் உங்க கம்ப்யூட்டர்ல ரன் ஆகுதா? அமேசான் பிரைம் உங்க லேப்டாப்ல ரன் ஆகுதா? இல்ல கோ ஃபார் ஃப்ளிப்கார்ட் இன்ஸ்டாகிராம், இதுல உங்களோட இதுல ரன் ஆகுது? It runs on the company servers. Clear? Got it? See, what on free time, go and watch tutorials in my YouTube channel. Okay, and நான் basics videos நிறைய போட்டிருப்பேன், அது பாருங்க, உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். You got clear basics? Yeah, you're right. You're right. Thank you, friends. Thank you.